on time. I Right attend on. so many meetings that it's very important to be on time. Okay. Uh, but you aware that by turning on your camera, you will be streamed on social media? Yeah. 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 Okay. So it's good, right? So when I do meetings, I usually would turn on the video. Ah, yes. To yeah, show your attention. Show your Hopefully. hopefully. Okay. So Yeah. How about you? I'm very good, but Vietnam is hot right now. Yeah, really hot. Uh, but how's Singapore? Is it hot also? You were hanging for a while, I was. Oh, okay. Um, but it's okay now. yeah, yeah. Um, so I was asking how's the weather in Singapore. Vietnam is too hot. Yeah, It is very very hot. yeah. This past few weeks, I Okay. think at some places in Singapore it almost reached 40. Oh, okay. Vietnam also, but in the surface of the road, reach that high. But in the air, we can feel close to our body temperature. Yeah. Very hard to sleep at night. Yeah, but in the sharing session tonight, maybe there's only two of us, but we present it to everyone. So hopefully, people in YouTube and Facebook will see and will hear everything we discussing. Actually, this is a sharing session where in my imagination, people just sharing and others listening. We don't interfere in others sharing, but now there's two of us and 1 hour of sharing, so we can take our time. Yeah. Well, today we don't have to read, but yeah, I plan for this sharing session just for net yeah, like browsing to see if others are reading. Uh, well, I will speak Vietnamese now to my Vietnamese audience to share what I was saying. Uh, Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta có một người bạn của tôi, người bạn của mình đến từ Singapore. Bạn ấy tên là Andy và mình đã gặp bạn ấy trong một cái chuyến công tác vào cuối năm ngoái. Thì bạn ấy cũng là người rất là yêu động vật và cũng đặc biệt là yêu sách. Thì hôm nay bạn ấy sẽ cùng tham gia phiên chia sẻ của chúng ta. Và bạn ấy sẽ chia sẻ về những gì bạn đã đọc được tuần vừa rồi. Và có lẽ là với phiên chia sẻ chỉ có hai người như này thì mình với bạn ấy sẽ tương tác nhiều hơn. Nhưng mà nếu sau này nhóm đọc của chúng ta có nhiều người thì sẽ có những sự giới hạn nhất định. Nhưng mà bây giờ là một thời gian mà mình nghĩ khá là vui. Mặc dù là ít người nhưng mà cái tương tác nó rất là sâu. Mình thấy rất là vui vì có những người quan tâm như Andy tham gia. Okay, so Andy, about what you're reading, maybe you just speak in paragraphs, so I will translate it to everyone else. Yeah, Okay. yeah, So maybe I will yeah. introduce. I just introduce you as a friend. Yeah, maybe that's enough for now. But you can add more about your bio, and I translate for everyone. It's okay. I'm not important here. The most important thing is the book that I'm uh, reading. yes, yeah. Yeah. I think we all excited about it. Yeah, yeah. When you were sharing about this platform that you have, I thought it was a very wonderful opportunity to really pick up a book, whether is it an old book or a new one, Mm. to then spend some time to go through the pages. So I actually managed to find this book called Mammals of Madagascar. I didn't buy it actually. The author, Ras Metermeyer, who is the chairperson of the IUCN Primate Specialist Group, gave it to me as a Okay. gift. And so I'm very excited to read this book because I've always wanted to visit Madagascar, which is the island
island in Africa. And what's so unique about that place is that there are more than 100 species of primates found only there and nowhere else. So when he passed me this book, which is about 170 pages, not all primates, so it's mammals, which to me is also interesting because I should learn more about other animals besides primates. Okay. So I think I'll translate now. Andy cũng vừa mới chia sẻ là bạn ấy thì làm ở vườn thú ở Singapore và bạn ấy rất là quan tâm đến các loài động vật, nhưng mà đặc biệt bạn ấy quan tâm đến các loài linh trưởng. Tuy nhiên là bạn ấy có một ý tưởng về việc là bạn ấy nên biết về nhiều loài khác, và có một nơi bạn ấy rất muốn đến là Madagascar. Thì bạn ấy đã bạn ấy đã được một người đồng nghiệp ở IUCN là tổ chức Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế tặng cho một cuốn tên là các cái loài động vật có vú ở Madagascar, và bạn ấy rất là hào hứng khi mà đọc nó. Okay, you can share more now. I only managed to finish 3 pages because I think I was spending a lot of time just reading the details. I can show an example of how it looks like. So in the book, you would have, for example, on primates, illustration, a drawing sort of the animal, and then you have a map which is showing the distribution of this species, and then you have some description. So in the beginning, it will say, for example, the weight and the length or the height of the animal, followed by some description of its habitat. So just glancing through, looking through this, you can see that some of the animals can be found in quite a large area, colored in green, whereas there are some other examples where if you look at, can't really see, here is only found in a very small point on an arrow. Okay, I see it. So I Yeah. thought, No, I just confirm that I see your what you're pointing. Andy vừa mới chia sẻ về cái cuốn sách này một chút, và nó với mình đến thời điểm hiện tại mình cảm giác nó như một cuốn từ điển, và nó có rất là nhiều hình ảnh, và mình thấy cuốn của bạn ấy khá là thú vị hơn cái cuốn mà mình đang đọc, bởi vì tất nhiên là hình ảnh thì nó sẽ rất là cuốn hút và sinh động và khiến chúng ta sẽ nhớ tốt hơn. Và bạn ấy cũng chia sẻ là về cái hình ảnh ấy thì mình có thể phân biệt được giữa các cái trong một loài thì có nhiều cái kiểu hình ấy, thì mình sẽ phân biệt được tốt hơn, và cái vị trí của bọn động vật có vú này ở trên bản đồ. Thì cô cũng mới chia sẻ thêm về những cái dòng chữ nhỏ nhỏ ở bên cạnh ảnh ấy. Đấy là cái độ cao mà bọn chúng thường phân bố, cũng như là cái tập tính sinh thái học của cái loài đấy. Okay, you can share more now. Nothing much really. I thought that I would just read an example Okay. of one of the species account to get you to have an understanding of what it might be introducing. Okay. Okay, so there is this mouse lemur called gray mouse lemur. Okay, so this is the first one over here. It says primary and secondary lowland tropical dry forests, as well as semi-humid deciduous spiny forests. Occupies fine branch niche with dense foliage and abundant fine branches. Prefers to sleep in tree holes. Large mouse lemur. And then after that, there is a description of its color. Above, brownish gray with various reddish tones, discrete dull beige or whitish beige patches. So for me, I like to read this kind of factual content. I'm not so much of a fiction book reader, but I like this kind of like biology book, species book. And what I like also is that when you see, at first look, all of them appears to be
about where they are referring to, like a red tail or a grey head, then you start to see that, even though the species look similar, once you pay more attention, you can see differences, and they become more unique in that way. Yeah. So Andy vừa mới chia sẻ thêm về các cái tập tính sinh thái học, và cô ấy lấy ví dụ một cái loài đầu tiên ở cái trang sách ấy, mà nó là tên tiếng Anh, mình không biết tiếng Việt phiên ra là gì, nhưng mà cái loài đấy thích ở trong rừng nhiệt đới và cái khu vực khô, và thích sống ở trong những cái hốc cây. Thì cái cuốn này nó rất là chi tiết về cái tập tính sinh thái học của loài, và cô ấy cảm thấy cô ấy biết nhiều hơn về thế giới, về tự nhiên ấy. Và cô ấy cũng nói là cô không thích đọc các cái cuốn tiểu thuyết giả tưởng lắm, nên là cô ấy chọn một cái nó cũng gắn với công việc của cô ấy, cũng là cái niềm đam mê với tự nhiên của cô ấy. Thì mình thấy là cuốn sách này rất là thú vị, và cô cũng có nói về cách sắp xếp là một cái phía bên khác. Cô ấy nói là trông thì giống nhau ấy, nhưng mà khi đọc kỹ thì mình mới có những cái lý giải riêng, nó có những cái lý giải mà để mình hiểu là tại sao nó lại có một cái kiểu hình như thế, hoặc là tại sao nó lại phân bố ở cái khu vực đấy. Đấy, và mình cũng có cái sự so sánh khi mà cái sự sắp xếp nó tương đồng như thế. Okay, you can share more now. But Just one last thing to share. Yes. At the end, near the end of the book, there is this section on where to watch mammals in Madagascar. Okay. This is very helpful because it shows you a map with quite a number of national parks or nature areas numbered on the map that shows you good places to see different species of mammals. So if you want to see, for example, mouse lemurs or some other mammals, it will show you the best location to go to, and for other places they will tell you whether it's difficult to see or is it easy to see. So you can plan your itinerary and your travel Yes. with the help of this book. So Wow. So it's to me until this point I feel like it's also a dictionary of mammals and also a handbook for travelers, and it has symmetrical order of and organizing their information for us to differentiate others, like the form of the same species, right? Every forms, yeah. Andy vừa mới nói thêm về ở phía cuối của cuốn sách này là một cái bản đồ phân bố. Thì nó được đánh các cái số vào một bên là chú thích, thì để cho những người mà muốn tự thiết kế một cái lịch di chuyển để nhìn ngắm các loài động vật có vú ở Madagascar thì có thể dựa vào cuốn sách này. Và như các bạn biết thì ở những nơi mà được bảo tồn tốt thì cái sự phân bố nó không thay đổi quá nhiều, và cái bản đồ nó vẫn có giá trị kể cả nhiều năm về sau. Thì mình nghĩ là chỉ khi có tác động của con người hoặc là có một cái biến đổi về địa lý gì rất là lớn thì nó mới có sự thay đổi, còn không thì chúng ta sẽ vẫn có thể làm lịch dựa trên một cái cuốn sách, và có thể cái cuốn này được tái bản hàng năm. Để mình hỏi Andy nhé. Andy, does this book republish every year or every 3 years or something? Because I was wondering that the map maybe too old for people to referring to. That's a very good question. In fact, this book was first published in 2021. Very recent, 2 years ago. So I think this is the only version at the moment. But perhaps, if there are a lot of major changes to where the animals are found, whether there are new national parks or no more, I believe that the authors might consider subsequent editions. But this is 2021. Vậy thì cái bản đang cầm ở trên tay Andy là bản năm 2021, và Andy chắc chắn là nếu mà có sự thay đổi lớn nào về cái tình trạng phân bố cũng như là về mặt địa lý mà
về những cái thay đổi bên ngoài tự nhiên mà nó ảnh hưởng đến những cái thông tin trong cuốn sách này, thì chắc chắn là sẽ có những cái tái bản trong tương lai thôi. Okay. So is this all your yeah, were there all yours sharing? Okay. Uh, Actually, mine is mine has plenty of information. Yeah, so I'll just take my time to share it. Yeah, because it's sociology, but I try to, be concise in my sharing. Mình muốn nói về bây giờ cô ấy vừa chia sẻ xong rồi thì đến phiên mình chia sẻ về cuốn sách của mình là về những người xuất chúng. Thì mình đã đọc được cuốn này thực ra là 2 tuần, nhưng mà mình chia sẻ chủ yếu cái nội dung của tuần vừa rồi thôi. Đấy, còn nếu mà chia sẻ quá dài thì cũng cũng được thôi, nhưng mà để mình chia sẻ tuần vừa rồi đã để xem là nó đã quá thời gian của mọi người chưa. Mình cũng muốn giữ những cái chia sẻ nó thật là xúc tích thôi. Và cũng với một cái cuốn sách mà mang tính xã học thì thông thường ấy nó sẽ, và để thu hút ấy thì nó sẽ có rất nhiều ví dụ. Với nhiều ví dụ đấy, nhưng mà để chứng minh một thứ thôi. Đấy là vấn đề của các nhà xã học, là khi mà họ cảm thấy đây là một cái hiện tượng thì họ cần phải có số liệu, và họ sẽ đi thu thập số liệu ở rất nhiều nơi. Thì với cái cuốn này thì mình thấy là từ đầu đến giờ nó cũng chỉ có vài gạch đầu dòng thôi, nhưng mà có cực kỳ nhiều các cái ví dụ để chứng minh cho cái việc đó dưới góc độ xã học. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về những cái mà mình ấn tượng, không phải là tất cả cuốn sách. Thì mình cũng đã nhấn mạnh cái điều này. Thực ra là mọi người cũng không nên khắt khe quá bản thân về việc là đã chia sẻ hết ý của cuốn sách chưa, và mọi người cứ cảm thấy cái điều gì là ấn tượng và có giá trị mọi người thì mọi người chia sẻ. Bởi vì đây là nhóm đọc sách tạo nên sự thoải mái và những cái động lực thói quen, chứ mình cũng không phải là đi review sách mà nói chi tiết được. Cái đấy thì rất là mất thời gian. Mình cũng không muốn mất thời gian mọi người. Mình muốn là cái việc đọc với mọi người trong thời gian dài, đấy mới là cái giá trị lớn. So I was just sharing with my Vietnamese fellows that I'm reading the Outliers. Yeah, that's I sharing. Let me turn off the virtual background. Okay, so here, yeah, these are my bookshelves, and I've been yeah, for my father, and he was a collector. He loved books, and he read a lot, but not every book in this library he has read. So yeah, I was reading the Outliers. Can you see it? Yeah. So in the Outliers, there's many case study of how do we say geniuses, and child prodigy. But the book explain them in a sociological way. Yeah, sociological way. So there's many example back up their conclusion. So when I read this book, there's many stories, many examples. It's very easy to read. Yeah, because when the author give out an opinion, or like a status or findings, I have to read like 20 to 50 pages to know to fully believe in. Oh, I was just disconnect, right? I was just disconnect. No, you're still fine. Okay. The screen, my screen appear the connection unstable. So, yeah, I have to read a lot just for myself to feel justified in what the author is saying. How many pages is this book? It is around 400. Yeah, around 400.
Yeah, but what I note here, there's only a few findings that I feel like it important to me. Yeah. Um, so I'll start sharing now about in the opening, the author give out human population in Pennsylvania, USA. There's some overlapping status between them that they live very long, they die of old ages, and they they rarely have illness. Like they're really strong and healthy until they die because of their age, and their connection, the interhuman connection in that society is strong. Like people has many social event, yes, um, and they care about the mental health a lot. So yeah, they and it ends at that. But now the author moved to another example. Like, but I think it's just to justify that the social impact is very important in creating the like wonderful things. Yeah. So I'll translate right now for my Vietnamese fellows. Mình đang muốn nói đến cái phần mở đầu của cuốn sách này, nói về một cái cộng đồng ở Pennsylvania, và Pennsylvania là một bang ở Mỹ, và những cái người ở đây thì đều có một cái điểm chung là họ sống họ chết vì tuổi già là nhiều chứ không phải chết vì bệnh tật, và cái kết nối ở trong cộng đồng của họ rất là khăng khít. Thì mình đang muốn nói tiếp theo về tác giả dừng ở đấy nhé, và đi đến một cái ví dụ tiếp theo về một cái đội hockey ở bên Mỹ. Thì họ có một bộ phận công chúng là rất là yêu thích cái môn hockey, và hockey là cái trò mà cầm gậy gạt một cái miếng, một cái gọi là gì nhỉ, một cái quả tạm gọi là quả bóng đi, ở trên mặt băng ấy. Thì nếu như bạn nào chưa biết, còn mình thì cũng chỉ biết những cái từ ấy gọi trong tiếng Anh thôi. Và đa số các cái tuyển thủ thì và cái ông tác giả này, ông ấy phát hiện ra là đa số các tuyển thủ ở trong những cái đội mà chơi giải quốc gia ấy, những người mà lọt vào top những người chơi giỏi nhất và hay nhất của cái môn thể thao đấy thì đều sinh vào đầu năm, và nó trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4. Ám chỉ ở đây ông ấy sẽ nói rất là nhiều các ví dụ, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là để ám chỉ một cái khởi đầu sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa, cũng chơi khúc côn cầu từ 10 tuổi, nhưng mà đến cái lúc họ đạt độ chín ấy thì họ đã tích lũy được nhiều hơn những người khác, tại vì họ sinh vào đầu năm, và khi mà chạm cái ngưỡng 10 tuổi đấy thì họ bắt đầu chơi thể thao luôn. Đấy, thì cái thời gian được chuẩn bị của họ là nhiều hơn những bạn cùng trang lứa. Thế nên là có một cái điểm chung ở cái đội mà ông ấy lấy ví dụ về một cái đội chơi rất hay ở giải quốc gia, và cũng là đội xuất chúng. Thì có một cái điểm chung như vậy. Thì và ông ấy muốn nói chương này chỉ dừng lại ở đấy thôi nhé, và những tương đồng sau đấy cũng mang tính chất xã hội sẽ được hé lộ ở những chương sau. Còn hiện tại thì đây là một phát hiện có tính xã hội học để chúng ta bắt đầu đi tiếp vào phần sau cuốn sách với rất là nhiều các cái chứng minh xã hội học khác về sự xuất chúng của con người. Okay, Andy, I was just telling people that after the human society in Pennsylvania, there's another example about the hockey team who play a national league, and they are very good at their in the sport, in the hockey sport in general, and they have a similar how do I say, similar bio of their birth month. They are born in between January and April. So
that implies of the early start compared to others in the game. Like when they reach the how do you say, the zenith, you know that? Yeah, the zenith of their career. So they have more time. They had more time preparing, and yeah, more experience. So they win over their peers. So yeah, the chapter end there. Just to implies that sociological social impact very important in creating geniuses and good person in general. But we'll see in the next chapter. I read a lot. Like, it's very easy to read, and the time flies when I read this book. Like many example, like you when you So this one is in Vietnamese or in English? I can see this is in that. English, the Vietnamese. So in the next chapter, there's an opinion of the author, or maybe it's not his, but he stated in the book, which I disagree. But I'll share it to you later, and maybe I have to read the English version to know if it's really the right translation or not. But yeah. So moving on to the chapter 2, the thing that stuck in my mind that he state Matthew law, which whoever which the context of the law is whoever possess, if adding more will be redundant, but if in case of one who didn't have, if being taken, it's become less, like more vulnerable to impact. Uh, uh, this to justify the earlier example, which I just told you about hockey team, who play national league. So for the one who has early start, with early approach and early accomplishment, if we adding more in them, they will be more than enough to begin the professional career. But if we take from them, like taking here, I think is like some hurdle or problem they got in their life, or their study or something. Yeah, like in the perspective of this, in the perspective of the sport, they are wasting their time like that. But they are not. Yeah, they still be suffice for the league. But if for the later in the game, for the later one, if they have to try more and try more to catch up. Yeah, and if we take from them, they will be more vulnerable. Yeah, so that's Matthew law. And yeah, here's the thing, I disagree with him, but this is a Vietnamese version, so yeah, I doubt myself on that. But he said that this inequality is a proof for the social problem, where people creating the habits or practices which against the accomplishment or the achievement which everyone should have. Like like we cannot choose when we were born, right? But yeah, for the early start, yeah. So in Vietnamese now. no, this is actually very short in Vietnamese, but my English is not too good, so I No. yeah. Thank you for the. Yeah, I had to talk a lot in English because
I cannot find the right word, but I disagree with this one because well, now I'm not so disagree anymore because in this example only is right, but in the larger scale, yeah, life is meaningful in many ways. So we should not take that perspective into our life. Like we see only inequality. That's not good, right? So that's why I disagree with this. But for supporting this example, then I agree. Yeah, but yeah. So the inequality here is yeah, maybe for the very competitive sport it is the inequality where people raging about, but for life in general I think it's not that dramatic. Yeah. To take it more easy. What did you say? To take it more easy, like Yeah, take it more easy. Yeah. Think positive. Yeah. I think in general, if you do see inequalities that reflects true inequality, it's useful to point it out. But some other instances where it's an assumed inequality, and then you might complain about it. Yeah. Might not Okay. be fair. Yeah. So I think it's important to justify, to analyze. Yeah. If it's a true inequality and if the impact itself is really causing unfairness. Okay. Yeah. So Yeah. you're right. Yeah. So I have to read it again maybe someday to fully understand the book. But I'll translate now and it would be very brief. Mình đang nói đến chương 2 của cuốn sách này, nói về định luật Matthew. Định luật Matthew nói là những ai đã sở hữu thì dù có cho thêm cũng sẽ dư thừa. Những người không có thì dù đã có cũng sẽ bị lấy đi và sẽ dễ bị tổn thương hơn với những cái mất mát đấy, bởi vì họ có thời gian tích lũy ít quá. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi, có lẽ là mình cũng không nên lấy thêm ví dụ, nhưng mà cái định luật này để minh chứng cho cái ví dụ ở trên về cái đội hockey mà chơi ở giải quốc gia và cũng là cái đội rất là giỏi, thì ông ấy cũng nói một cái câu để gọi là kiểu minh chứng rõ hơn một chút, đấy là những người bắt đầu sớm thì sẽ có những cơ hội tiếp cận sớm và có những gặt hái nhất định sớm. Thì đấy, dù có bị lấy đi thì cũng sẽ không thấm như những cái người bắt đầu muộn với những cái tích lũy ít. Thì ông ấy có nói đến một cái ý mà lúc đầu mình đọc mình không đồng tình, nhưng đến bây giờ thì trong một cái trường hợp cụ thể này thì mình buộc phải đồng tình, bởi vì mình không thể lựa chọn cái thời điểm mà mình được sinh ra. Đấy, và trong một cái môn thể thao và nhiều môn thể thao khác với cái tính cạnh tranh ấy, thì cái việc bắt đầu sớm nó rất là khá là bất công ấy. Nhưng mà về mặt xã hội thì mình không biết là có ai muốn đẻ con vào tháng 1 tháng 4 để nó tham gia giải hockey không, thì wow, cái đấy thì mình không biết đâu. Nhưng mà ông ấy nói, lúc đầu mình đọc ông ấy nói đây là sự bất công, nhưng mà lúc đầu mình nghĩ rất là rộng về cả xã hội và cuộc sống của con người nói chung, chứ không chỉ trong môn thể thao. Thì mình thấy đây là một quan điểm nó hơi tiêu cực. Đấy, chúng ta không nên cảm thấy một cái sự bất công vì có những người bắt đầu sớm hơn chúng ta. Đấy, nếu thế thì đời sau thì lúc nào cũng kém hơn đời trước thì đấy nhưng mà tất nhiên là lúc ấy mình đấy, nên là mình mới nghĩ thấy là nên có cái phiên chia sẻ này. Tại vì lúc đầu mình đọc mình cảm thấy bất bình, nhưng mà bây giờ mình đọc, mình review lại thì mình cảm thấy ông ấy cũng nói đúng, để back up cái ví dụ trước đấy thì ok. Và mình sẽ và Andy cũng nói thêm về cái việc là nên nhìn nhận mọi thứ nó dễ dàng hơn một chút nếu mà ở cái tầm vĩ mô, và cô cũng đồng tình với cả mình thôi. Thì ok, nên mình sẽ đi đến phần tiếp theo. Ở đây ông ấy không muốn đào sâu thêm về những người sinh sớm nữa. Ông ấy muốn đào sâu thêm về cái thời gian tích lũy là bao nhiêu là đủ. Và về mặt xã học ấy, thì ông ấy đã xác định được là 10.000 giờ luyện tập
thì những cái tài năng dù là thiên bẩm hay là kể cả những người bình thường thì đạt đến cái độ gọi là lão luyện trong cái lĩnh vực của họ để nằm trong một cái số rất ít những cái người mà bị thay thế bởi những người khác, nghĩa là họ ở trên top rồi, không ai thay thế họ nữa, chỉ có một số những người ở trên top thôi. Đấy là ở như kiểu cái hình kim tự tháp này, những người giỏi nhất ở trên cái phần chóp này nó ít thôi. Đấy, thì ông ấy muốn nói đến 10.000 giờ và có rất là nhiều các cái ví dụ để back up cho cái việc là tại sao lại có cái thống kê như thế. Đấy, thì các bạn nên đọc cuốn sách này. Bây giờ mà nói hết những cái đấy ra thì chắc mất cả tối, nhiều lắm. Và thường thì những cái người bắt đầu sớm ấy, thì đến khoảng những năm 20 tuổi ấy, nghĩa là mình đọc đến đoạn này mình khá là ngạc nhiên, 20 tuổi mà đã được 10.000 giờ ấy. Thế thì họ bắt đầu từ mấy tuổi? Hóa ra là những thiên tài bắt đầu từ rất sớm, từ có thể 4 đến 6 tuổi họ đã bắt đầu luyện tập trong cái lĩnh vực mà sau này họ giỏi rồi. Đấy, đến năm 20 tuổi, lúc đấy mình vẫn còn nhởn nhơ lắm, cũng chưa ăn thua. Nếu mà họ đã được 10.000 người lắm bạn ạ. Đấy thì ok, và mình sẽ dịch cho Andy bây giờ. Hey Andy, about the next part of the book. Oh, is this going to be a long session? But hopefully it ends in 10:30. There is a second part. Yeah, the second part I will be very brief. That he used his sociological findings to justify the amount of time to reach the top of the profession is 10,000 hours. So you might heard this somewhere. Yeah, you might heard how many hours people. You haven't? Okay. 10,000 hours. Yeah, 10,000 hours. And I was just sharing to people about most geniuses and child prodigy. They reach their 10,000 hour at the age of 20, like really soon in their lifetime, right? 20 years old and you already got 10,000 hour. Yeah. So yeah, he has many examples of many geniuses in the history of human who I was just sharing my life that at 30 years old and I barely got even 5,000 hours. So maybe for the next few years I have to work hard. Yeah, to reach the top of my profession. But that's another story. Yeah, the next part of the chapter it just justify the 10,000 hour and also for family like how do you say, like family condition and their similarity narrow down to the encouragement of parents and their finance, their family finances is quite redundant for them to focus, not distracting by anything in livelihood. They don't have to struggle with living. So that's the very similarity in their case study that I have read. So 10,000 hour, very interesting. Yeah, I was just actually calculating 10,000 hours. If you say you work 8 hours a day, divide by 8, that's 1,250 days. 365, that's about 3.5 years. If you do daily, am I right? you said right? daily. Oh, okay. Hours, right? And then if you count 8 hours a day, that's 1,250 days. Yeah. The earliest case that the book state is 20 years old, but there many in the later of their lifetime reached the top of their profession. But
Also, 10,000 hour is a similar number. Yeah, yeah. There are some big changes in the society and the economy, which led their invention in, how do I say, Yeah, interest, in invention, like you inventing something. Yeah, invention. invention. Yeah, so their invention reached the public attention. Yeah, because of the big changes in the social, in the society. Yeah, so there's the combination of many things, but what we can control is 10,000 hour. Yeah, yeah, that's the only thing we can control. Yeah, only we can manage our time. Yeah, yeah, no one knows what's gonna happen. Yeah. So It's a bit depressing. no, it's resilient. It's not depressing. Okay, optimism. Optimism. Uh, and for the next part of the book, yeah, we move on to the next chapter. It's about told everyone about the Raven inquiry. It's about the quiz. Yeah, maybe Raven quiz is more understandable. And there's multiple answer to the quiz. There's no fixed answer. Yeah, to test people creativity and dreaming. Yeah. There's a part that I just remember. I didn't note here, but the author state a case study where a group of geniuses gather since they are young, and it How the do you identify a group of geniuses? yes I'm Each other? yeah I'm elaborating. Yeah, they use a test where it only has a fixed answer, the right answer. There's no multiple answer. So that test for the IQ. Yeah. So for the IQ, they only have a test with singular answer. So it's very how do you say? Like it's just a part Very of the limited. picture. Yeah, very limited. Yeah, very limited. And in the later of their lifetime, when they are grown up, and just just a small part, like 30% or something, of them really successful, and the rest, the next 30 or 40% is very average, and the last 30% is like unemployed and very negligible in life. Yeah. Oh no, negligible in life. Like they give up, like yeah, so it's sad. I don't know if it's in Vietnamese it's sad, but it's sad, really sad when I reading this, but their measurement only based on their IQ, so it's very limited to their potential. So the author direct us to the other factor of family, which which he already told us in the previous chapter about how wealthy family raise their son, and how the poor family raise their children. And the wealthy one will focus more on how he can gain control of his right and his position in the society, but not much of the other skill, like the very
particular set of skill. It's just about social interaction, and they focus in it more than the children in the poor families, and that's the major difference that he sees he, in the case study that he have already done, and yeah, that's it stopped there. Like it's just social findings. Yeah, it's adding some information about how people are geniuses. Yeah, how people are genius. Yeah, it's just that. Yeah, ends the chapter there, and then for the next chapter, which I currently reading, is about is a sum up of everything we have read so far. It's about the time and place of birth. It's about what's their parents do for a living, and what's the family condition which they are in. So yeah, it's all about the social findings, and I read half of the book right now. So maybe the next part will, unveil something interesting. So I'm excited. That's all. I'm wondering whether, because you mentioned factors, right? Whether Yeah. is it your family circumstances, finances? Yeah. I'm just curious whether your surroundings would also affect. So, like the neighborhood that you're living in. Yeah. Yeah. So Close to say like a nature park. Sorry, I'm thinking very yes. nature and green Okay. spaces because I think we all know that if you spend more time in nature, it's good for your development too, right? So if you talk about geniuses and their development in early stage, does the living condition say your distance or your time spent in like nature? What factors does it actually play? Just a random thought. Yeah. So I was wondering that too. Like, how do he know that which factor will be, the most stand out compared to others? Like, because he cannot test every part of their life, right? Yeah. So yeah, that's a good question. But for the culture and history, he already give us some suggestion about what is going on about the next chapters. Yeah. So it's gonna be focused on the culture and history more. So I cannot distinguish it right now because I feel like he already did it about culture is what our parents and the parents before them were doing, and for history he talked about birth, he talked about birthplace and birth time. So I don't know what he gonna give us in the next chapter, but I'm excited. Yeah, so I'm gonna speak to my Vietnamese people now. It will be brief. Ok, vậy là kết thúc cái 10.000 giờ vừa rồi mình đã chia sẻ chương trước, thì đến cái chương sau mình có một ấn tượng với cái bài trắc nghiệm Raven mà ông tác giả ông ấy nêu ra về một cái bài trắc nghiệm mà có nhiều phương án trả lời chứ không chỉ có một phương án, và nó để test cái tính sáng tạo cũng như là ước mơ của một người. Thì ở đây mình vừa chợt nhớ ra, mình giải thích cho Andy, đấy là có một cái nhóm các thiên tài mà được test với một cái bài test nó chỉ có một phương án đúng thôi, và đấy là bài test EQ. EQ ấy, thì cái nhóm đấy đâu khoảng hơn 1.000 người hay sao ấy. Và họ được nuôi bằng tiền của chính phủ từ bé, cho nên lúc lớn thì chỉ có một phần nhỏ, 30% trong số họ là thực sự thành công thôi, còn 70% còn lại là ở cái dạng nhàng hoặc là thất nghiệp luôn ấy, nghĩa là thật sự kiểu không có một cuộc sống đáng mong ước ngay cả với người bình thường ấy. Nên là một cái sự lãng phí về nguồn lực con người như vậy. Thì
có một cái dấu hỏi về những cái bài test đặt ra cho họ đã đầy đủ về các cái khía cạnh cuộc đời họ chưa, thì có lẽ là ở cái chương này ông ấy muốn nói nhiều hơn về các cái yếu tố khác mang tính rất là xã hội mà từ đầu cuốn sách đến giờ mà ông ấy đã nói. Thì ông ấy muốn nói thêm về cái, ở trong chương này thì ông có nói về cái hoàn cảnh gia đình, cũng như là cách giáo dục của gia đình. Thì cách giáo dục của những gia đình khá giả với con cái thì sẽ nêu cao cái việc khéo léo tạo ra vị thế cho mình trong cái tương tác xã hội, nghĩa là không bị lép vế, mình rất là linh động và rất là biết cách đối nhân xử thế. Đấy. Thì đấy là cái mà các gia đình khá giả tập trung. Còn những cái gia đình nghèo thì ông ấy có một cái chứng minh xã học ngược lại, đấy là họ thì sẽ có cuộc sống, sẽ có tổ chức cuộc sống của họ tốt hơn, kiểu như là lịch làm việc rất là chuẩn, hay là các cái công việc họ làm rất là tỉ mẩn. Thế nhưng mà về mặt xã hội thì họ sẽ tỏ ra nhún nhường và sẽ kiên nhẫn hơn. Có thể là biểu hiện kiên nhẫn hơn, nhưng mà đấy là về mặt xã hội. Và cái đến cuối chương này thì ông ấy tổng hợp lại có 3 yếu tố để tạo nên một kẻ xuất chúng. Đấy là thời điểm và nơi sinh là một nhé. Thứ hai là công việc cha mẹ làm để kiếm sống. Thứ ba là những hoàn cảnh trong quá trình nuôi nấng trưởng thành của những cái thiên tài đấy. Đấy là 3. Và ông ấy cũng nói đến có 3 yếu tố khiến một công việc trở nên ý nghĩa. Thứ nhất là sự độc lập, thứ hai là độ phức tạp, và thứ ba là tương quan giữa nỗ lực và tưởng tượng. Thì về độ phức tạp của cái về sự độc lập đi. Sự độc lập thì ban đầu mình nghĩ là làm một mình. Đấy. Thế nhưng mà sự độc lập ở đây thì có thể là không bị tác động bởi những cái yếu tố khác mà mình rất là tập trung. Đấy. Thì như kiểu để làm chuyên gia đấy. Còn độ phức tạp thì cái này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà cũng tùy người nhé. Có người thích công việc họ rất dễ dàng, họ không muốn phức tạp. Nhưng mà đây là đang nói đến một công việc trở nên ý nghĩa, thì có lẽ ý nghĩa trong ông ấy là một cái sự phức tạp để mình cảm thấy là mình rất giỏi. Có lẽ vậy. Thì ông ấy muốn nói độ phức tạp. Cái này có thể không đúng với mọi người, nhưng mình cũng đang thấy tương quan giữa nỗ lực và tưởng thưởng thì cái này rõ rồi. Mình làm bao nhiêu thì phải được hưởng bấy nhiêu, thì nó cũng hơi xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà thôi, chúng ta không nói đến cái này. Chúng ta chỉ muốn, chúng ta rất muốn là chúng ta làm thì chúng ta phải được hưởng tương đương. Thế nhưng mà thế nào là tương đương thì có lẽ là sẽ ở một cuộc nói chuyện khác. Ok, cuốn sách nó chỉ đến vậy thôi. Và mình cũng đã kết thúc cái phiên chia sẻ của mình. Và với một phiên chia sẻ có nhiều tương tác và cho 2 người thì từ 9:30 cho đến 10:30 là ok đấy. Với một tuần đọc được như vậy. Hy vọng là chương sau của cuốn sách của bạn Andy cũng như là của mình thì sẽ thú vị, để cho mọi người một cái phiên chia sẻ nó cũng rất là thú vị nữa. Okay, Andy, I'm just finishing sharing in Vietnamese, and I would just have a remarks that I hope that the later part of our books is interesting, so we can have the session next week, the same energy that this session. I feel very comfortable and fun. Yeah. So you know, by the time I'm like reading more and more, I think I will go to Madagascar already. You can do the book reading in Madagascar. Okay. Show you the natural environment in Madagascar. Here is the lemur. Wow, that will be a very interesting session, because in my book club, not only you join directly in the Zoom, you can send me your recording or in text, or video recording or voice recording of your reading, and you can back up it with something you feel interesting. But I doubt that you have time for that. I open for many form of sharing that people can do. So I think it's very meaningful things to encourage people and give people motivation. Yes. Okay. So this is the end of our sharing session tonight. I'll see you next week, and I hope you read every day.
and I hope you have a Try. I hope you have a fun trip in Madagascar. If you're planning to do this month, this is the end of this month, right? It's only more, yeah, not so soon. Okay, maybe. What's the best time to travel Madagascar? Well, That's a good question. I'll tell you next week. okay, okay. So, I read and tell you. okay. Good night, Andy. Good night. Bye. Rồi, xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Okay, Andy, can you say chúc ngủ ngon? Yes, that's Vietnamese for good night. Yeah. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Okay, chúc ngủ ngon. Yeah. See you.晚安. Chai晚chia.安. I don't know what you're saying, but I think it's goodbye. Yeah. Mandarin. Okay. See you. Bye. Okay. Bye.